Hi all, can you believe how farming happens in UAE? How Abu Dhabi, Dubai and parts of UAE produces fresh organic certified vegetables, fruits, eggs and dairy products? Yes, it's through the use of sustainable farming practices. This beautiful farm is a perfect place for the nature lovers as I love enjoying nature, harvesting some fresh crops, listening to the bees buzzing near the beautiful sunflowers. There were more interesting activities, especially for the kids, to explore like fishing, feeding animals, horse riding, and much more. And my kid really had a fun time with the farm animals in the farm. And I had a wish that I wanted to make a healthy vegetable soup with these farm vegetables which I collected. Let's explore more about this farm and finally I will show you how to make this easy healthy vegetable soup for the dinner without using cream and without corn flour. இந்த அழகான ஃபார்ம் பேரு மசாரா ஃபார்ம் அல் பஹியான்னு ஒரு இடத்துல அபுதாபி யூஏஇல லொகேட் ஆயிருக்கு. இங்கே நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் லெட்யூசஸ் வச்சுருந்தாங்க, ஹர்ப்ஸ், அப்புறம் க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ். ஜென்ரலாகவே யூஏஇ வந்து ஒரு ஹியூமிட் பிளேஸ். இங்கே சம்மரில் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ரொம்பவே பீக்கில் இருக்கும். அதனால் ஒரு ஹை குவாலிட்டி ஃபார்ம் ஷெட்ஸ் வந்து இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். So with the safety measures, they provide shelter for crops, farm animals and livestock. Olives, dates, organic honey and organic tea இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. நான் போகும்போது lot of chili variety plants இருந்துச்சு, capsicum, bell peppers. Coming to my favorite section, there were fresh vegetables that is being harvested within 24 hours and kept for the customers. ஒரு ஹெல்த்தியான டெலிஷியஸ் வெஜிடபிள் சூப் செய்யறதுக்கு கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் பிக் பண்ணேன். கார்ன், செலரி ஸ்டிக், க்ரீன் பீன்ஸ், அப்புறம் ப்ரோக்கோலி, அப்புறம் ஒரு சில வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கினேன். கார்ன்ஃப்ளவர் இல்லாமல் க்ரீம் இல்லாமல் ஒரு சூப்பர் டிப்போட இந்த டேஸ்டி ஈஸி வெஜிடபிள் சூப் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாமா? So these are the colorful vegetables that I collected from the farm. Tomato is optional. Add these colorful vegetables to your diet. Since it's packed with lot of nutrients, it is good for the health. Take half onion cut in smaller pieces. 2 to 3 tablespoons of corn and fresh green peas. 3 garlic cloves finely chopped. Have taken half of the bell peppers and I'm chopping it in smaller pieces. So you can cut these veggies in whatever sizes you want. 2 carrots roughly chopped. Half a cup of beans. Have taken 1/4 of the cabbage and cut into smaller pieces. 1 celery stick, and this is optional. If you don't have this, you can just skip it. அப்புறம் கொஞ்சம் ப்ரோக்கோலி, அப்புறம் few cauliflower chop பண்ணி வச்சிருக்கேன். You can use whatever vegetables that is available in your home. To a saucepan, add 1 tablespoon of ghee. Add the chopped onions and garlic. Saute for a minute and do not brown. Goes in all the fresh colorful vegetables. 1 tablespoon of freshly crushed black pepper and half a tablespoon of pink Himalayan salt. Roast it for a minute. The secret tip is that I'm using dal water for this recipe. 1 whole cup of boiled tur dal illa masoor dal illana moong dal water வந்து சேர்த்துக்கலாம். Close it with the lid and cook the vegetables properly. எந்த தால் வாட்டர் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து தூர் தால் வாட்டர் சேர்த்துருக்கேன். The veggies are cooked well. The dal water in the soup is high in fiber and highly nutritious and also low in calories. It's an ideal dinner soup recipe for a weight loss diet. So this easy healthy vegetable soup made with the fresh organic vegetables directly from the farm was very delicious and it tasted fresh. கண்டிப்பாக எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க and share your feedback. Until then, meet you in the next video. Bye bye.